Shall we start? Yes. Good evening. Now first one is our, now in this class we'll be discussing about the complete aspect of this week's of current affairs. Now which all topics were in use in this week? Now from the national and from our international topics, which all were in use in this week? The weekly current affairs. Now which all topics were in use? Now the first one, the most important, the topic we call it as, the topic of Aravalis was in use. Topic of Aravalis, the conservation and protection of what? The Aravalis was in use, first one. The second major important, the topic which was in use, and that we call it as, the malaria spread has been reduced by more than 90%. It's a drastic reduction of the malaria cases. This we'll discuss about a complete aspect of malaria, and the third major important one, the one we call it as the Dhruva. Now Dhruva, the NG was in use. What is this NG? Now next generation anta. Dhruva, it's a major, we call it as helicopter. Now Dhruva is a double engine, the helicopter. Now NG andre next generation. This was in use. Now recently this has been inaugurated where? Inaugurated in Bengaluru, HL headquarters, Bengaluru, by our Ministry of Civil Aviation. That we'll see all those things one by one. Now fourth major important one, a wetland from UP has been declared as, we call it as ecologically sensitive zone, or it is also called as the protected zone or a buffer zone, and that we call it as the Parvati wetland. The wetland. Now we'll talk about what is Parvati, where is it, in which district, what is the uniqueness. We'll see all those things one by one here. After this we'll also talk about some economy concepts also. While discussing about economy, we'll talk about recently RBI has released a report, and that report we call it as banking related report, and we will also talk about in this economy concept, India has been officially declared as what? The rank with respect to, we call it as GDP. We'll see all the things one by one with respect to our in this week's current affairs. Yes. On an exactly how done. Now with ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋಣ. We'll see all the things one by one here. Done. Now under this, the first and the foremost, the most expected question for this year's prelims, we call it as the Malaria Elimination Report 2025. Now my simple question is, now ಈ ಒಂದು malaria report prakara, what was the status which has been declared by our Ministry of Health? What is the report? What was the data which has been given? All the things we'll see one by one. Now adikkinta munche, the first one we call it as why this was in use. Now this report has been released by whom? Ministry of Health and Family Welfare. The report has been released by Ministry of Health and Family Welfare. Now the same report at world level, global malaria report, at world level it is released by WHO. ನಾವು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Now with respect to this report, what was the highlights? Now what was highlights? First,
Now observe this. Now what was the highlights here? Now first highlights here is, now what is the target of India with respect to elimination of malaria by the year 2030? Be cautious. You should know about two important data here. The two important data here, and that two important data we call it as by the year 2027, by the year 2030. ನಾವು 2027ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 2030ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Now by the year 2027 we are talking about the partial, the zero malaria cases. Be cautious. By the year 2017 ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, zero malaria cases, ಹೊಸ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಎರಡನೇದು, by the year 2030 we need to completely achieve, or completely we need to get malaria free country. ಮಲೇರಿಯಾ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲೇರಿಯಾ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ the malaria cases has reduced from, it is 11 lakh to we call it as the 2 lakh. Now if that's the case, sir ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು 11 lakh ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು it has been reduced in and around to 2 lakh rupees, oh sorry 2 lakh cases. Now if that is the case, what percentage decline? ನಾವು 97% ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. The malaria cases compared to the last 10 years, compared to 2015, the malaria cases has reduced by what percentage? 97%. This is about our second important data. Sir, third important data, the third important the data here is, now what is the percentage of India's malaria cases compared to world? Now the simple one here is, now if I am talking about the world malaria cases, what are the cases of India, what percentage? What is the percentage of India's, the cases compared with the globe, the global one? Compared to the global one, the cases is only 0.7%. 0.7% with respect to, we call it as the malaria cases with respect to, globe. Malaria cases with respect to the globe. First. Second one, sir, what is the mortality percentage? Mortality ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮರಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸಾಯೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ? ನಾವು ಸಾಯೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 0.6% ಬಾಸ್. ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 0.6%. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಡನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ದ ಮಲೇರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. Now sir, all these things are fine. Now if you see this data, don't you think India is doing good things with respect to achieving the malaria elimination by 2030? But our report has shown the other aspects. The report has shown other aspects. Sir, what is that report has shown other aspects? Now the report has said that number of cases in the recent times are increasing. Now where it is increasing ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅರ್ಬನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್. It is increasing. Now in urban areas it is increasing. But what about rural?
What about rural? It is decreasing. What about overall? Overall India, it is decreasing. What about death rate? It is decreasing. What about death rate? It is also decreasing. All these things which has been clarified in our, we call it as Ministry of Health and Family Welfare data, which has been mentioned as a part of, we call it as the malaria elimination, that technic report, or we call it as, it is the technological report 2025. 2025 ಪ್ರಕಾರ the malaria cases, though it is reducing, but the new cases we are getting it in where? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ cases ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ in the urban areas. This you need to know as a first and a foremost part. Done? Highly important one. Second one. Second major important one about malaria. About malaria. ಏನಪ್ಪ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. What is malaria? Cases, though it is reducing, but the new cases we are getting everywhere. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ cases ಈಗ What is malaria? What is malaria? It's a disease. Malaria ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ? What type of disease is this? What type of disease is this? It's a mosquito-borne disease. It's a disease, I completely agree. Now what type of disease is this? It's a mosquito-borne disease. Now it's a vector-borne disease. What do you mean by vector? It is spread via the carrier. Now who is the carrier here? Now who is the carrier here? Now the carrier here is, we call it as female. The female Anopheles mosquito. The carrier is the female Anopheles mosquito. Exactly online, female Anopheles mosquito. Now it is caused by, yaudrinda caused by? It is caused by a disease, we call it as protozoa, and that protozoa we call it as plasmodium. Now there are different varieties of plasmodium. Now it is caused by, we call it as caused by plasmodium. It is caused by a protozoa, and that protozoa we call it as ಯಾವುದು? Plasmodium. ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟೀಸು? ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ falciparum, the plasmodium, the sepsis, the falciparum. All these things are considered to be the varieties of, we call it as plasmodium. But my simple question is, which one is more dominant in India? It is the plasmodium falciparum, which is considered to be the dominant variety. The dominant variety. But ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? This falciparum, the sepsis or the septus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and that is majorly spreading in urban areas. Which is more dominant? Which is more dominant? The more dominant is, we call it as Plasmodium falciparum. Falciparum, it is considered to be the dominant one. Yes. Now other than this, now what are the symptoms we can experience? What is symptom? Online fast symptom ಏನು? Now symptoms ಏನಪ್ಪ? Normal, the fever, fatigue, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು, cough, cold, all these things are the symptoms.
All those things are the symptoms. Now, do we have a vaccine or do we have a treatment? Now, is it curable? Now, called as the second one called as Mosquirix, or it is also called as R21, which has been approved by whom? WHO. Now, normally this malaria spreads in which areas? Malaria spreads in rural areas where the water is stagnant. Where the water is stagnant. It normally spreads in where? The rural areas. The rural areas. Now, my simple question is with respect to malaria. Now, what is the target we have? What is the target we have? The target is by the year 2030. What is the temporary target we have? That temporary target we call it as 2027. Now, in our surroundings, which all countries have eliminated malaria? It is Sri Lanka. The Sri Lanka has eliminated malaria. It is Sri Lanka has eliminated malaria. They have also got a certificate also. Malaria-free country. Malaria-free country also. But Bhutan and Timor-Leste. Be cautious. Bhutan matte. The Timor-Leste. Now, Bhutan and Timor-Leste have shown it is the zero malaria cases. Have shown zero malaria cases. Nenepitkolli, zero malaria case aadmele, you need to wait for how many years? 3 years to get a certificate. Now 3 years aadmele, you will be getting, we call it as the malaria-free certificate. But has India got malaria-free certificate? Has India shown zero number of cases? No. Hope you're getting it. And that was complete aspect related to malaria. Done? Now with respect to the malaria, you should also know about there is other mosquito-borne diseases. There is other mosquito-borne diseases, and that mosquito-borne disease we call it as Aedes aegypti. Aedes aegypti. And again that is also what? The female Aedes aegypti. This female Aedes aegypti, ಯಾವ diseases ಅನ್ನ cause ಮಾಡುತ್ತೆ? Which all the types of diseases is caused by, we call it as the Aedes aegypti. ಯಾವ್ದಿದಪ್ಪ? It includes dengue, it includes yellow fever, it includes Zika, it includes Ebola. Yes or no? It is Zika, Ebola. It includes chikungunya also. Yes, exactly. Yes, perfect. Ask Padre more than sufficient. Yes or no? All those things are being caused by a carrier, a vector. Now carrier ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್? ಏಡಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಡೆಂಗು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಡಸ್ ಡೆಂಗು ಅಕರ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್, ಸೊಳ್ಳೆಕಾಯಿಂದ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಲೇರಿಯಾ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಲೇರಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ night, because Aedes aegypti is active during day, and this is Anopheles mosquito is active during what? The night time. Adukoskara you need to know this. Clear? Okay. So this online fast.
I hope it is clear. Done? Okay. Now, with respect to this question, with reference to India's malaria elimination technological report or technical report, the consider following statements. Now, urban malaria has emerged as a national concern, mainly due to spread of. It is spread of, the majorly we call it as the Anopheles swine. Now, which Anopheles? Now, under the Plasmodium. Under Plasmodium, which Plasmodium? It is the Strepsis. Thus, you should know. Second one, India aims to achieve zero indigenous, the malaria cases by which year? By the year, I have already said normally factuals will be incorrect. Factual year is the 2027, aligning with we call it as WHO's global strategy. WHO's global strategy is different. WHO's global strategy is what? 2030. Why 2030? Because it's an SDG goal. It's an SDG goal. Second one is incorrect. Third one, higher burden malaria pocket in India are uniformly distributed across all the states. Now, is it uniformly distributed across all the states? No. Now, it is distributed in the pockets and in unequal manner. And in unequal the manner. Even third option is also incorrect. They are asking which is incorrect. Which is incorrect? Which is incorrect here? It is majorly. Which is incorrect here? It is incorrect. It is the 2 is incorrect. The 2 is incorrect. Exactly on line. Perfect. Okay alva? Artha aita hogli. Done. Now, complete malaria ಅಥವಾ diseases ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳಿದ್ರೆ are you in a position to answer all the things? Done. ನಾವು ಈ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟು ಟಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, but at least decently when they ask also you should be ready. Done. Okay. The next question, the second question, the continued part of science and technology, and that science and technology we call it as space related technology or defense related technology. Now, with respect to defense related technology, the most important one we call it as the Dhruva. The second one we call it as Dhruv-NG. What is NG? It is next generation. Now, why this Dhruv-NG was in news? Why? Why it was in news? Now, majorly why it was in news here is recently our Ministry of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation. Who is the Minister for Civil Aviation? Ram Mohan Naidu. Now, Ministry of Civil Aviation, he is one of the youngest, the minister in the Modi's cabinet. That is, we call it as Ram Mohan Naidu. Ram Mohan Naidu, he has inaugurated the, we call it as next generation, the helicopter, next generation helicopter, and that we call it as Dhruva next generation, Dhruv-NG. The next generation helicopter anna launch madidare. Illi nodi. This has been the next generation, the helicopter that takes flight in, we call it as where? In Bengaluru. I have already said that it is HAL headquarters. In HAL headquarters, this has been inaugurated. So my simple question is, if it is related to defense, why this Ram Mohan Naidu has inaugurated? Why not our Raksha Mantri? Why not our Rajnath Singh? Now, for that, it is wait for some 5 minutes, you will get to know. Hope you are getting it. Now, first one. Now, first and foremost one, with respect to the Dhruva, the next generation. Dhruva next generation helicopter andre enu? Dhruva next generation. Exactly. Dhruva next generation helicopter. First and foremost one, about. Now, about andre. Now, what is this Dhruv-NG? Now, is it a missile, or is it a helicopter, or is it a flight, or is it a submarine? It's a helicopter. What type of helicopter is this? What type of helicopter is this? It's a light combat helicopter.
It's a light combat. ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5500 ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್? ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. The light combat helicopter. Light combat helicopter. Exactly, yes. Online perfect. First one. Second one. This Dhruva next generation helicopter has been developed by. Obviously, it must be developed by HAL. Now, what is this HAL? Hindustan Aeronautics Limited. Hindustan Aeronautics Limited. Second one. The second one. The third major important one with respect to the Dhruva next generation. The Dhruva next generation. Now, what are the salient features? What is the salient features of this Dhruva? First and foremost one, what is the weight? Weight here is 5,500 tons. 5,500 the tons weight. First. Second one, it is multi-role. It can work under, we call it as different, we call it as roles, multiple roles. Now what is this multiple roles? What do you mean by this multi-role? The multi-role helicopter. What is this multi-role helicopter? Now multi-role helicopter means it can be used for civilian generation, means updation of Dhruva, and this updation of Dhruva, it's a multi-role light combat. It can work in multiple conditions. It can work in deserts, it can work in Himalayas, it can work in plains, it can work as a different roles. Civilian, it can work as disaster management, it can work as a defense. It has high capabilities with respect to, we call it as Dhruva next generation. And the most important one is this. The most important one is, we call it as the engine called as Shakti engine. And the Shakti engine, it is considered to be the first and only to get an approval from, we call it as DGCA. Online exactly, yes. Directorate General on Civil Aviation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಒಂದೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. The Shakti engine, it's a twin engine. Twin means we call it as two engines which has the multiple roles also. This is about, we call it as Dhruva, the next generation. Done? Sir, other than this, which all helicopters do we have in India? It is which all helicopters we have in India. Now major one, we call it as now LCA series. LCA andre light combat aircraft. Now which has been developed by India, and that we call it as, it is first one we call it as Marut. The first LCA series we call it as Marut. Second LCA we call it as what? The most successful one we call it as the Tejas. Light combat aircraft, the Tejas. Light combat aircraft. Second, the helicopter we call it as, the again developed by India, we call it as Prachand. Prachand andre fierce anta, arrogance. It is the I'll kill you anta. It is fierce. It is Prachand. Prachand helicopter, again developed by India. Prachand means fierce anta. Online, I hope you guys are following. It is Prachand. Now third one. The third major important helicopters, now it has been brought in from outside, and that we call it as the MiG-21. The MiG-21, now recently this MiG-21 has been replaced with what? Replaced with, we call it as Sukhoi from Russia.
Sukhoi from Russia. Sukhoi from Russia. And after this, now you should also know about Rafale aircraft. Rafale. And you should also know about Chinook. Chinook from ಯಾವ country ಇಂದ? USA, America. Now Rafale, it's from which country? France. Now Chinook is from USA. And ಅದೇ ರೀತಿ Sukhoi and MiG is from which country? Russia. Yes or no? This you should be aware. And at the same time, where are we establishing Asia's largest helicopter manufacturing plant? It's in Tumakuru. Now in Tumakuru, we are establishing what? In Tumakuru, we are establishing the Asia's largest helicopter manufacturing plant. Asia's largest helicoptering or manufacturing plant. Yes, majorly done. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ you should also know about, it has recently we have established, it is the integrated helicopter manufacturing plant. It is with a collaboration of, we call it as Tata and Airbus. Now which is that helicopter which we are planning to establish at Bengal? It's in Kolar district. It is H-125. The H-125 we are planning to establish at, we call it as the Bengal. It is Bengal. It's in Kolar district. Kolar, that district. Then it is in Bengal. It's in Kolar district. This you should know with respect to, we call it as the helicopters. This you should know with respect to, we call it as helicopters. Yes or no? Done. This is about the first one. Now solve. Yes. Make me. Yes. Online, thank you. Yes or no? What done with this? Okay. Now with reference to Dhruva, the new generation or the next generation, now helicopter. Now consider following statements. Now with respect to, we call it as Dhruva, it is the next generation. It's an indigenously upgraded civil variant of advanced light helicopter Dhruva, designed for day and night all-weather operations. Is it right or wrong? Yes. The Dhruv-NG is a twin engine. Is it a single engine or twin engine? It is twin engine. What about Tejas? It's a single engine. That's the reason it has failed and it has collapsed also. If it was dual engine, one would have saved. It is a twin engine helicopter. Now if it is a twin engine, the weight increases. But what about safety and security? What about safety and security? It will be very safe and very secure. It is very safe and we call it as very secure also. Safe and secure. Now helicopter undergoing certification from the Directorate General on Civil Aviation, unlike the military helicopter variant that has India and Sri Lanka. That you should be aware, and you should be aware also the Shakti engine developed by which organization? HAL. Developed by HAL. Now about HAL, when it has been established? 1940. 23rd December 1940. Second, and which ministry? Ministry of Defence, Raksha Mantri. Ministry of Defence, Rajnath Singh. Third one, where is the headquarters? Bengaluru. What's the objective? Aeronautical agency. It's a PSU.
And it's also been declared as which one? The 14th Maharatna company, Maharatna gigantic company. It has been declared as Yava company agi? Maharatna, big ratna, big jewels anta. Big jewels. Done? This you should be aware. Now, first one is correct. And what about? Now, with respect to, we call it as, now Dhruva is an indigenously upgraded civil variant of advanced light combat helicopter designed for day-to-day. All-weather, yes. The Dhruva is a twin-engine helicopter undergoing certification under DGCA. Now, it is unlike military helicopter variant that is certified by, it is this. Now, what's the answer for this? What's the answer for this? It is C. Both 1 and 2 are correct. Yes, yes. Exactly, yes. You should also know about okay, hello. Can I answer it again? Now, what is this? It is C. Done. Next one. The next one we call it as, there is the next one. The Somaliland anta karitivi. Somaliland. Now, why this Somaliland was in use? Why this Somaliland was in use? Why this Somaliland was in use? Now, Somaliland ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ Israel becomes the first country to recognize which one? First country to recognize. Okay, I'll explain that. Okay. The next one we call it as Somaliland. Now, what is this Somaliland? What does this Somaliland means? Now, it's a location. It's a location which is present in where? It's a location which is present in, we call it as Horn of Africa. Be cautious. It is present in, we call it as Horn of Africa. Present in Horn of Africa. First one. Now, this Horn of Africa country has been recognized for the first time by which country? For the first time by, we call it as Israel. Israel becomes the first country to recognize the Somaliland as the independent state. Independent state. First one. Now, my simple question is, what is this Somaliland? Now, where is it? Now, it is present in Africa. Majorly, it is present in Horn of Africa. First. Second one. The second one, it is bordered by which all countries? Bordered by Djibouti. Bordered by Ethiopia. Bordered by, we call it as Somalia. Or bordered by, we call it as, it is Puntland. Highly important one. They can ask a question about this. They can ask a question about, we call it as Puntland. They can ask a question about Somalia. They can ask a question about, we call it as Djibouti. They can ask a question about Ethiopia also. We have already discussed about Ethiopia. Why we have discussed about Ethiopia? Yak discuss madadhi? Now, major we call it as the majorly. The day NRLM has been introduced in where? Ethiopia. Second one, Ethiopia is the host country for which one? It is which COP? It is the COP, Conference of Parties. Conference of Parties 32. Conference of Parties 32, which will be organized in Ethiopia. Now, what is the capital of Ethiopia? Addis Ababa. Addis Ababa.
exactly. Now, online, give me some 5 minutes, I'll discuss that also. Done? Okay. Now, this is about our first one. Now to discuss about one by one. Now, to discuss about one by one, what is this Somaliland? What is this Somaliland? Now, Somaliland discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, now we need to discuss about. Honor, I hope it is clear now. Yes. Exactly. Now, all these are the disputed territories. Now, you ಕೇಳಿರಲ್ಲ, it is Puntland ಕೇಳಿರಲ್ಲ, Somaliland ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ all these are a part of Somalia, but they have got independence. They have declared independence on their own. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್? ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇವಾಗ ಓಕೆನಾ ಸೌಂಡ್? ಎಸ್. ನಾವೀಗ ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್? Now, Somaliland, which is present in, we call it as Horn of Africa. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? Horn of Africa ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Horn of Africa. ಓಕೆನಾ? Second one, the Somaliland, it is bordered by which all countries or which all territories? ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದು ಸೊಮಾಲಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ? ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕೋಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಆಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ. ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ. ಎಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಓಕೆನಾ? ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ. ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ, ನಾವು ವಿಚ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಜಿಬೋತಿ. ಜಿಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಜಿಬೋತಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ ಜಿಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಜಿಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ ಜಿಬೋತಿ ಸಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಥೋಪಿಯಾ. ಇಥೋಪಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? It is Ethiopia's capital is Addis Ababa. And ಮೂರನೇದು ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ನಾವು ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ದ ಪೈರೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಡೀಸ್ ಅಬಾಬಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡೀಸ್ ಅಬಾಬಾ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1960. Now 1960 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Now there was a dispute with respect to, we call it as Somalia. Now Somalia ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆದಾಗ, now the Somaliland declared separate state. They declared, ಯಾವಾಗ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, they declared independent state. Be cautious. They declared, ಏನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇವತ್ತೇನೋ ಟೈಮೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ.
ನಾವೀಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ಐ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1880. ನಾವು 1880s ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಬಟ್ ದಿಸ್ Somaliland were being declared as a British the protectorate state. It has become the first country to recognize Somaliland. It is Israel. Israel has become the first country in the world to recognize this Somaliland. Recognize ಏನೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಮಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊಮಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಸ್ ಎಸ್, ಸೊಮಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, it is, we call it as Israel has become the first country to recognize this Somaliland. Okay, alva? This is about our history. Now after this, what is the type of economic activity we have? What is the type of economic activity we have? The dominant economic activity in the Somaliland, it is livestock. The rearing up of livestock is the major dominant economic activity. The livestock is the dominant activity. Livestock is the dominant activity which is seen in where? Which is seen in, we call it as, which is seen in Illapa. The scene in Somalia. Soon in, we call it as, seen in, we call it as Somalia. And now with respect to political structure, they have a separate currency. They have a separate government. They have a separate parliament, lawmakers, currency. They have a separate polity also. Everything is separate. Everything is separate. What's the capital of, we call it as, what is the capital? Yes, yes. What's the capital with respect to, we call it as Somaliland? It is Hargeisa. The capital yaudappa antandre Hargeisa anta kariತೀವಿ. It is the Hargeisa. It is considered to be the capital of, we call it as Somalia. Capital of, we call it as Somalia. Capital of Somalia. This is about our, we call it as the Somalia. Now illi again there is a disputed region, we call it as Puntland. Again this Puntland is also, they have also declared independence from Somalia. They have also declared independence from, we call it as Somalia. Independent from, we call it as Somalia. And that we call it as Puntland. That we call it as Puntland anta kariತೀವಿ. Puntland, exactly, yes. That we call it as a Puntland. Okay alva? Ain't doubt ilva ಇಲ್ಲಿ? Now this is about our, the Somalia. Now sir, the major important one, now which is the disputed territories we have across the world? Which is the disputed territories we have across the world? Try ಮಾಡಿ. Now disputed, the territories across the world. Now ಮೊದಲನೇದು will start with India. POK, Pak occupied Kashmir. It's a disputed territory between which two countries? It is India and Pakistan. ಅದೇ ರೀತಿ Tibet is a disputed territory between which all the countries? Now it is, we call it as, now Tibet is a disputed territory between, we call it as the Tibetans and we call it as China. And the third we call it as Kuril Island. The Kuril Island is a disputed territory between, it's a disputed between which all things? Kuril, it's a dispute between Japan and Russia. The Japan and we call it as Russia. Japan and Russia, exactly. Next one we call it as Golan Heights. Golan Heights, it's a disputed territory between Carrier Madhya, Israel and we call it as Syria. Israel and Syria. Next one, Crimea.
Crimean Peninsula, Luhansk region, Luhansk and Luhansk, all those are between Russia and Ukraine. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಚಾತೀವು, ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಕಚಾತೀವು, ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, it is Bangladesh and Myanmar. Bangladesh and Myanmar, exactly. Bangladesh and Myanmar. Marshall, Sagar Island, India and Bangladesh. India and we call it as Bangladesh. Nagorno-Karabakh region. Nagorno-Karabakh, it's a disputed between Armenia and we call it as Azerbaijan. Armenia and we call it as Azerbaijan. Next. Oh, it is Falkland. It is between yaar madhya. Falkland, it is, we call it as Argentina and UK. Argentina and we call it as UK. Argentina and UK, and even Ireland also. Ireland is also a dispute between, it is UK ಮತ್ತೆ normal Ireland. Disputed one. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಟೈಗ್ರೈ ರೀಜನ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೆರಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಗೋರ್ನೋ ಕರಾಬಾಕ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಗ್ರೈ ರೀಜನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಟೈಗ್ರೈ ರೀಜನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಕೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, ಥೀಮ್ ವೈಸ್. ಪಾಲಿಟಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿ ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಓದಬೇಕು, ಕತೆ ಓದೋದಲ್ಲ. If you are reading about a legislature, complete concept of legislation should be in a tips. When you are reading about judiciary, complete tips. Theme ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಮ್. ರಕೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? It's in Myanmar. It's in Myanmar, Rakhine state, between Buddhist and Muslims, dominant Buddhist and the minority Muslims, Rohingya Muslims, ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಟೈಗ್ರೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಥೋಪಿಯಾ, ಆನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಬೋಡಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, Cambodia, Thailand also, which one? The Cambodia and Thailand also. Cambodia and Thailand. Now, every country has a dispute. Adhe riti, majority of disputes are with China. Related to the construction of artificial islands. Which is that artificial islands? It is majorly, we call it as Paracel Island, Spratly Island, Nathula Island, followed by Scarborough Island. All this comes under where? It's an artificial island constructed by China. That led to disputes between Vietnam, Malaysia, followed by Indonesia, followed by, we call it, Philippines also. All these regions are in disputes with respect to artificial, the islands, and related to 9-dash line. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Disputed, the regions of the disputed territories. Exactly. Now, the next one, online, yes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲಪಾನಿ, ಲಿಂಪೈದುರ, ಲೇಪುಲೇಕ್,
ಕಾಲಾಪಾನಿ, ಲಿಂಪೈದುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಪು ಲೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ we call it which is that tri-junction, Doklam. It's a Doklam dispute, that you should know. Adhe riti, it is India and we call it as, the major we call it as India and China also, Aksai Chin. China and Muslims, we call it as Xinjiang province. China and Taiwan conflict, one China policy. All these things you should know. All those things you need to know as a part of our disputed territories. Yes or no? Done? This is sufficient? Yes. Online, thank you. ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತು ಶೂ ಶೇಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ ಬೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಕ್ಸ್ ಬೋ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ರಿವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್? ಅದನ್ನ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ರಿವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಓಕೆನಾ? ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಪಾಪ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೋಂಡಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ UP. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ನಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ವತಿ-ಅರ್ಗ. ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಗ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ರಿವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಿಂದ? River Ganga. Now, which is one of the largest oxbow lake in Asia or in India? The Kunwar Lake. Where is that Kunwar Lake? That Kunwar Lake, it's in Bihar. ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Kunwar Lake, it's in Bihar. It's an oxbow lake. ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ Parvati-Arga ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now, this Parvati-Arga, now it has been declared as a wetland also. It has been declared as wetland also. Now, why it has been declared as wetland? Why it has been declared as it is wetland? It is why it has been declared as, we call it as wetland.
Now major this Oxbow Lake is supporting huge amount of vegetation. Major ಯಾವ vegetation support ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ major it is supporting, we call it as marshy type of vegetation. Marshy type vegetation illi it's a zone for central migratory birds also. Central migratory birds also. It is important for central migratory. It is the zone. On an average, every year at least 10,000 birds visit the zone. 10,000 birds visit the zone. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು Parvati-Arga, this Oxbow Lake, we have the most important the bird, and that bird we call it as vulture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ vulture ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Indian vulture is major famous, and the European vulture or Egyptian vulture is also there. European vulture is also present in the zones. Indian vulture, and the second one we call it as the European or Egyptian vulture. It is also present with respect to we call it as we call it as in this Parvati-Arga Oxbow Lake. It has been declared as the Ramsar site also. It has been declared as the Ramsar site also. Second one. Sir, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್? ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್? ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ UP has declared this Oxbow Lake, surrounding regions of Oxbow Lake as ಏನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is we call it as the surrounding regions of it is this Oxbow Lake or this Ramsar site or wetlands ಅನ್ನ eco sensitive zone ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Eco-sensitive zone. It has been declared as eco-sensitive zone. It has been declared as, we call it as eco-sensitive zone ಆಗಿ. ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ eco-sensitive zone ಅನ್ನ ಯಾರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Who will declare eco-sensitive zone? Under which act of parliament? And ಮೂರನೇದು up till how many kilometers? If I declare that, what is the positive things for me? Then now who will be declaring a particular, it is surrounding region around the protected areas as ecologically sensitive zone? Yaar declare ಮಾಡ್ತಾರೆ? Declared by Ministry of Environment. Declare ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Here's the ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as the Environment, Forest and Climate Change will be the minister to announce the eco-sensitive zones. Eco-sensitive zones, first one. Under which act? ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. Now, who has authority? It is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Under which act? Under EPA Act of 1986. Under the Environmental Protection Act of which year? 1986. Second one. Now, up till how many kilometers we can declare as eco-sensitive zone? Now, up till we call it as 10 kilometers. Up till 10 kilometers, we can declare it as what? We can declare it as eco-sensitive zones. Now, sir, eco-sensitive zone declare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ eco-friendly practices are allowed, but non-eco-friendly practices are completely banned. Now, which is that things which are banned? Example, mining. Example,
It is hunting of the animals, for cutting of the trees, all these are not allowed. Now ಕೆಲವೊಂದು it is environment ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು environmental friendly ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, allow ಮಾಡ್ತಾರೆ. Example tourism, example collecting of it is the fallen down the trees, ಇವೆಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. But it is non-eco-friendly practices are being what? Are being banned. Are being banned here. Okay, now this we call it as eco-sensitive zones. Eco-sensitive zones, and some aspect related we call it as the Parvati-Arga. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Parvati-Arga location ಇದೆ Gonda district of Uttar Pradesh. Second one, now this Gonda district ali we have two important oxbow lakes. One we call it as Parvati and second one we call it as Arga. Now in this Arga, already it has been declared as Ramsar site or it has been declared as wetland because of huge amount of vegetation and huge amount of biodiversity. Now really major biodiversity we call it as, it has major biodiversity, it's a zone for central migratory birds. And second one we have Egyptian the vulture, we have critically endangered we call Indian vulture. All those things are present in the zone. Along with these things we also have it is invasive alien species called as water icanth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೈಕ್ಯಾಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Water icanth is also present here. And ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು why are we protecting this ಅಂದ್ರೆ, it is illinda we can protect this buffer zones also. We can protect those buffer zones also from the influence of human intervention. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are declaring it as eco-sensitive zones. Done? Okay ನಾ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಪಿ ಬಗ್ಗೆ, Done. Exactly. Wetland place ಅಂತ ರಾಮ್ಸಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಈ ನೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ನೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋ. ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, that is not eco-friendly, and other reason no agriculture also. But organic agriculture, if it is not harming the environment, automatically they will allow it. Yes, okay. Now come back to UP ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ UP ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ UP ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಪ್ಪ? How much do you know with respect to UP? First one we call it as highest number of GI tax ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? It is UP. Highest amount of we call it as GI tax present in UP. Second one, now where are we establishing the India's first forest university? It's in, we call it as Gorakhpur, UP. It is India's first forest university. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು. ನಾವು ಮೂರನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ UPಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಜಟಾಯು ಏನಿದು ನಾವು ಕಿಂಗ್ ವಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗೋರಖ್ಪುರಲ್ಲಿ, ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮೋಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮೋಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಬ್ರಾಹ್ಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಕೋವಾ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ, collaboration between India and Russia, manufacturing unit present in where? The defense industrial corridor of UP. ಎರಡೆರಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. One is in Tamil Nadu, second one is in UP. Now our industrial corridor ali we are constructing BrahMos. We are going for manufacturing of BrahMos. Next one with respect to UP. Now which state has the highest, we call it as highest population? UP.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ UP. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ UP. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾಸ್ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ವಾರಣಾಸಿ. ನಾವು ಇನ್ ವಾರಣಾಸಿ we have it is IRRI, International Rice Research Institute, South Asia Center. South Asia's center present in where? Present in, we call it as Varanasi. Present in Varanasi. Now International Potato Research Center, it's in Agra. It's in Agra. International the Potato Research Center, it's in Agra. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಆಫ್ಟರ್ 140+ years. It is major, we call it as ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ and next one the train 18. That train 18, it's also called as Vande Bharat Express. For the first time it has been piloted between, we call it as, it has UP and Delhi. Pilot ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು UP and Delhi. Pilot done. Highest number of TB cases, yes. Highest number of TB cases. ಎಸ್ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಎನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಡನ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 10 points ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಡನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಡನ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. Okay, now what is this? Okay. Now with respect to, we call it as the Parvati-Arga Bird Sanctuary and Eco Sensitive Zone, consider following statements. Now Parvati-Arga Bird Sanctuary located in ಯಾವ district ಅಲ್ಲಿ? Now Gonda district. Gunda ಅಲ್ಲ ಅದು. Gonda district of UP. Now it consists of 2 permanent. Is it salt water or fresh water? It is Ganga ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿ ನೀರಲ್ವಾ, fresh water. Now Oxbow Lake named after Parvati and Arga, ella correct except that. Second one, the sanctuary has been designated Ramsar site and provides habitat to the critically endangered vultures also, like white rammed vulture, Indian vulture, Egyptian vulture, European vulture, all those things. The third one, eco sensitive zone has been declared under the, is it under WPA? Under, we call it as EPA Act of 1986 and can extend up till 10 kilometers. Initially it was 1 kilometer, later on it has been extended up till 10 kilometers. Now which of the following are correct? Now how many is correct? Only one is correct. Only one is correct. Yes. Done. The next one. Now green to gold initiative. Green to gold initiative. Now this green to gold initiative anna launch ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as Himachal Pradesh. Now this Himachal Pradesh has launched a program called as Green to Gold. Green to Gold anta.
Now my simple question is, green andre enappa antandre agricultural product, and that agricultural product we call it as industrial hemp anta. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೆಂಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೆಂಪ್? ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಬೋ ತರ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಬೋ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಬೋ. ಬಟ್ ಸರ್, ಈ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬ್ಯಾಂಬೋ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಬೋ ಇಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್. I can use it as a form of the construction of buildings or construction of houses, at least. Tourism, huts ಅನ್ನು encourage ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು we can also make it textiles. ಅದನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ we can use it as textile product. It is we can use it for paper making. ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ this hemp also. This hemp almost same, but there are some uniqueness also. I'll discuss that. Now my simple question is, now why this was in use? Why this was in use? Yenikappa news ali? Exactly. Now why this was in use? Recently, Himachal Pradesh has launched a project called as Green to Gold Initiative. Green to Gold Initiative. It is G2G. Green to Gold Initiative. Now sir, what is this Green to Gold Initiative andre? Now Green to Gold Initiative andre enappa andre, it is growing up of, we call it as, which one? The industrial hemp. Growing up of industrial hemp anta karitivi. Industrial hemp. Industrial hemp means we call it as agricultural product. Now this industrial hemp, which is normally grown in, normally it's a native to elige. Native to ಯಾವ region ಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Central Asia and South Asia. It is native to, we call it as Central Asia and we call it as South Asia. First one, it is native to Central Asia and it is native to, we call it as South Asia. First one. Second one, we call it as, sir, what's the distribution? Okay, now distribution for the climatic conditions ಏನಿರುತ್ತೆ? What's the climatic condition for this hemp? Now the hemp is grown in, we call it as Himalayan regions. This hemp which is grown in ಯಾವ regions ಅಲ್ಲಿ? Himalayan regions. It is grown in, we call it as Himalayan regions. It is grown in, we call it as Himalayan regions. Grown in, we call it as Himalayan regions. ಎರಡನೇದು. ನಾವು ಮೂರನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಹೆಂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ವಾಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಬೇಕು, ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬೇಕು, ನಾವು ವಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ the uniqueness with respect to, we call it as hemp. Why are we focusing on hemp so much? ನಾವು ಹೆಂಪ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಸೈಲೆಂಟ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಸೈಲೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಟಾಲರೆಂಟ್. ಲೆಸರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. It requires now lesser water content also. It requires lesser water content kuda. Lesser water content also. Second one. Third, sir, ಈ water content ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 50% lesser than cotton ಅಂತೆ. ಕಾಟನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು, ಕಾಟನ್ಗಿಂತ 50% lesser. Third one, the third major important one, we call it as, now what's the time period to grow antandre, 70 days to 150 days. 70 days to 150 days this hemp can be grown. Yes.
ಹೆಂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗತ್ತಲ್ವ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸು? ಒನ್ ಇಸ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಧರ್ಮಶಾಲಾ. 2 ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಶಿಮ್ಲಾ, and Shimla is a tourist spot and honeymoon destination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Shimla, it is majorly famous for tourism. And second one we call it as Dharmashala. And again this Dharmashala is famous for ಯಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ? ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ವಜ್ರಯಾನ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್. Second one recent agi, it is we have declared biosphere reserve from Himachal Pradesh, which is that cold desert. Now what is the number? It is the 13th. The biosphere reserve has been declared from India. Now out of 18, 13th biosphere reserve has been declared by whom? UNESCO. And that we call it as cold desert. That is present in where? That is present in, we call it as Himachal Pradesh. Second. The third one, now what is the climate we have in Himachal Pradesh? Climate ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. Cold and snow type of climatic condition. Yes. Done. Highly important one. Highly important. Yes. The major one, fourth one. Now, which animal is famous here? Now it is snow leopard. Now snow leopard is the state animal of which all states? Himachal Pradesh and Ladakh. It's a state animal also. It's a state animal also. It's a state animal also anta ಕರೀತೀವಿ. Yes or no? Yes. Now done. It is majorly, you should know all the things about Himachal Pradesh. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Now with reference to Green to Gold initiative of Himachal Pradesh, consider the following statements. Industrial hemp is an intoxicating variety of the cannabis. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ, 0.3% ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನು ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 0.3%. Under the Green to Gold initiative, Himachal Pradesh has legalized and initiated
to promote industrialism, to promote bioeconomy led growth model. Yes, more than industrial, the hemp is climate resilient, requires 50% less water than the cotton, and can be cultivated in a marginal and degraded soils also, making it suitable for hilly regions. And which of the following is our correct answer? It is 2 and 3. It is 2 and 3. Yes, on an exactly yes. It's B. Done. Okay now. Yes, it is 2 and 3 is correct. Next one. Now India's the solar power push. India's the solar power push anta karitiri. Now with respect to India's solar power push, now what is this India's solar power push? What do you mean by India's solar power push? Why it was in news? Now the news ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, recently Gujarat has achieved a milestone. Recently Gujarat has achieved a milestone by establishing 5 lakh solar panels. 5 lakh solar panels, 5 ಲಕ್ಷ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. Rooftop by Gujarat government. Out of, we call it as, out of the 10 lakh target. Out of the 10 lakh target by the year 2027. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟಾರ್ಗೆಟರ್ಸ್ by the year 2027, they'll be establishing 10 lakh solar panels on the rooftop under the scheme called as the PM Surya mission. Under the mission we call it as, which one? PM Surya mission. Surya Har Ghar Bijli Yojana. Har Ghar Bijli Yojana anta kariತೀವಿ. Okay alva? This is about the news part. Now we'll see all the things one by one. Now first one we'll talk about something related to solar. Something related to, we call it as the solar aspect. Exactly. Now first we'll talk about the solar energy. Now with respect to solar energy, the energy which is being generated from the sun. Now to achieve that, India has launched 2 important things. One is called as Panch Amrit. Under Panchamrit target ali, now Prime Minister has taken an initiative to achieve 500 gigawatt of energy from renewable sources. 500 gigawatt of energy will come from renewable sources. But India is in line with achieving the 500 gigawatt also. 500 gigawatt also. Now last 10 years back nodadadre, solar energy was hardly, it is 3 gigawatt. Hardly 3 gigawatt. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 130 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. As of 2026. As of 2026, it has increased by how many times? It has increased by, we call it as, it is 3 into, it is 130 gigawatt agide antandre, it has increased approximately by, we call it as, it is 40 to 50% increase agide. Yes or no? Done. That's a success. And second one, it is, we have also established the world's largest solar, the park also. Now, what is that solar park? It is in Rajasthan, Badla. Now, in Badla, we have established the world's largest solar park. Now, which is the 3rd largest solar park in the world? Pavagada. Now, first in the world is this. 3rd in the list, we call it as Pavagada. 3rd at the world level. Nam India dalli second dalli ideyappa antandre China dallide. Second one it's in China. And the third one, online important, the third one we call it as, the major one. Now where are we establishing, or where we have established the largest, the solar, the floating park? It's in Madhya Pradesh. Now which is that? Omkareshwar anta karithivi.
Omkareshwar, Madhya Pradesh, it is considered to be the India's largest solar the park which is floating solar park ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಆಯಿತು. ನಾವು which is the airport which is purely running on solar. It is Cochin, the airport. Cochin airport is Kerala. Cochin airport, it is considered the first airport running on solar. Cochin, K or C, Cochin airport. Adadmele, which is the first solar village? It is the solar village is Modera. Modera it is considered to be the solar village. After Modera, it is after Modera. It's in Telangana. Now that is considered to be the second village, and the first name we call it as the South India anta karitivi. The Kondareddapalli anta. It's in Telangana. Okay na? Adave bartakkantadu the solar cities. Fast online. Solar cities ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಂಚಿ. ನಾವು ವೆರಿ ಸಾಂಚಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಚಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ. ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್, the Pavagada, with a capacity of 2050 megawatt, with a capacity of 2 gigawatt ashta, or 2050 megawatt. 1000 megawatt is equal to 1 gigawatt. Gothirbeku. Karnataka, Pavagada, Shakti Park, and you should also know about in Karnataka that 2 cities have been declared as solar cities. One is Bidar and Hospete. Hoskote alla, Bidar and Hospete has been declared as, we call it as, yes, exactly, the Modera. Then it is the, now next one, now in which all locations we have sun temples? It is sun temple's favorite for examiners. Sun temple. It is Sun Temple in Konark, the Sun Temple in Modera. It is Martang Temple also. Where is Martang Temple? It is, we call it as Jammu and Kashmir. Yes or no? All these things comes under Sun Temples. Sun Temples, Gothirli. Adadmele we have an organization called as the ISA, International Solar Alliance. Where is the headquarters? It's in Gurugram. Where is Gurugram? It's in Haryana. Gurugram, it's in Haryana. Exactly. Gurugram, it's in Haryana. Perfect. This is related to, we call it as the solar related aspects. Now, ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು at any cost. Yes, done. What's in the this?
ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Now, Kadapa and we call it as Badla. Kadapa and we call it as the Badla Solar Park. Now, large-scale solar deployment using land pooling, integrated planning and dedicated transmission corridors. Okay, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ. ಎರಡನೇದು Vadodara Airport is world's first fully the solar power airport, achieving complete neutrality na ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚಿನ? Cochin airport is world's first fully solar, it is airport. Now, adu tappu andre idu tappu agbekalva. India's first 24/7 solar powered villages, Modera. Modera, it's in Gujarat. Next one, it is Sanchi, I already told them. Now, this is wrong. Now, Sanchi, it's India's first solar. The city aimed to run entirely on solar energy. Correct? Adadmel, which is a cooperative. The solar cooperative yadappa andre, it's also in, we call it as Dundi, Gujarat. At this Dundi, Gujarat, it is considered to be the world's first solar cooperative. The world's first solar cooperative. Now, answer ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is 4 is correct, 5 is correct and 1 is also correct. ಈ ಮೂರನ್ನ it is correct. Then now which of the following are correctly matched? It is only 3 are correctly matched. Only 3 are correctly matched. Yes. Done. Exactly. It's a majorly we call it as Cochin. It's an airport. Done. Next one. It is Camellia the sinensis anta karitivi. What is this? We call it as the Camellia. Camellia sinensis andre enu? It's a chemical composition present in tea. Now, whatever the tea you are drinking it, now is it actually a tea? Or is it not a tea? ನೀವು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ chai, is it a chai? Now is all the teas which are being sold at present, it's not actually a tea. Rather ಏನು ಸರ್ ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ they are being faked, they are being misadvertised as a tea. But ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ FSSAI ನವರು FSSAI, the Food Safety and Standards Authority of India ನವರು, they have clarified saying that now tea ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೀ ಆಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೀಗ ಟೀ ಅನ್ನ ಟೀ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಆ ಟೀನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮೇಲಿಯಾ ದ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಮೇಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ that is considered as what? That is considered as, we call it as a tea. That is considered as a tea. Now, ಈ Camellia sinensis ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, now it should not be, it is branded as tea ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ herbal tea ಅಂತ, rose tea ಇವೆಲ್ಲ. See, all these things, though it is good, though it is Ayurvedic, but it's not actually a tea. ಯಾಕೆ ಟೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Yes or no? Now first we'll talk about what is FSSAI, the Food Safety and Standards Authority of India. The Food Safety Standards Authority of India. ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್, ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? ಆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ FSSAI ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2006. FSSAI ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2006, ಬಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. FSSAI ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2006.
Now if it is an act of parliament, what type of body is this? ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡೀಸ್. ಡನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್? ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? What's the objective of this? Now, objective here is safety standards with respect to food grains. Safety and standards with respect to, we call it as, the health of the organisms is being regulated by yaru? Food, FSSAI. Done. Now it comes under which ministry? Health and Family Welfare. It comes under Health and Family Welfare. ಯಾರಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ Health and Family Welfare. Health and we call it as Family Welfare. Exactly, yes. Done. Yes, yes. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಗ್ರಾ ಟೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಟೀ, ಫ್ಲವರ್ ಟೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೀ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಾಟ್? It is Camellia sinensis consist ಆಗತ್ತೆ. Yes, exactly, yes. Done. Yes, perfect. Done. Okay ಅಲ್ವಾ? Okay ಅಲ್ವಾ? Majorly you should know about all those things. You should know about all those things. It is abbreviation ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Abbreviation ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ Food Safety Standards Act 2006 and came into effect followed by headquarters New Delhi. Majorly Safety and Standards, the Health and Family Welfare. ನಾವು ಅದಾದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಟೀ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೀ? Now tea is a plantation crop. A tea is a plantation crop. About tea, it's a ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದು? ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮೇಲಿಯಾ ದ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು. Yes or no? It is majorly. Now what chemical? It is composition should be there. Camellia sinensis must be there here. Okay na? Camellia sinensis. Now ಮೂರನೇದು, ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ? ನಾವು ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡ್ರೇಟ್ 15 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು 25 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ, 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟು 25 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಮಳೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೆವಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ 150 to 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. 150 to 250, 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸಿಲೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದರದ್ದು 23ರಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 hours ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 hours ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು. 5 hours ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಟೀಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೀ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಅಸ್ಸಾಂ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ. ಆದಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ GI ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೀ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಟೀ. ಫಸ್ಟ್ GI ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ in the year 2003 and 4. Next one, ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ. ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಕಡೆ ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
one is in Dubai and second one is in Moscow. It is offshore centers. Offshore centers, one in Dubai, second one is in Moscow. Moscow it's in Russia, Dubai it's in UAE. Dubai it's in UAE. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆಲಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಸಮ್ಮೋ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಡನ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳೇನು ನನಗೆ ಬರ್ತವೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ. ಹಾಂ, ಇವತ್ತಂತೂ ವಸ್ಟು, ಅಲ್ಲೂ ವಸ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ವಸ್ಟು. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡೋದು, ನಾನೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿಗೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಸಿಕ್ತಾ ಆನ್ಸರು? ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Consider the following statement regarding FSSAI regulation on the use of the term tea. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ FSSAI ಓನ್ಲಿ ಬೆವರೇಜಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನ್ಲಿ ಬೆವರೇಜಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ದ ಕೆಮಿಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗುಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಟೀ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2006. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇದು? ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ, ಫ್ಲವರ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೋಲ್ಬೋಸ್ ಟೀ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತೆ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ಓಲಾಂಗ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೀ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಲಿಯಾ ಸೆನೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಲಿಯಾ ಸೆನೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿರಿ, ಬಟ್ ಈ ಕೆಮಿಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೆಮಿಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 1 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕೆಮಿಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡನ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಾವು RBI report. Now RBI report on banking. Now majorly we call it as the recently RBI has released a report called as the trend and progress. The trend and progress. Yes. The trend and progress of banking in India report 2024-25. 2024 and 25. Yes. Okay na? Now sir, now majorly ಏನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ವೈ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್? ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ RBI has released, RBI has released a report. Now, which is that report? The banking, the trend, and we call it as the progress report has been released with respect to banking. With respect to, we call it as banking anta karitivi. With respect to, we call it as banking. This has been released by yaru?
RBI. ಸರ್ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the first and foremost one, this report is released by RBI. Now released once in how many years? Now it's an annual report. Now it's an ಯಾವ ಥರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is every year it is released. Every year this report is released. But ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? It talks about the three types of financial sectors. Three types of financial sectors. ಯಾವ್ದಪ್ಪ three types of financial sectors? Banks, second is cooperative, ಮೂರನೇದು NBFCs. It talks about ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, NBFC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. NBFC ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ನಾವು ಔಟ್ಕಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 5 years, deposits have increased in it is enormously deposits increase ಆಗಿದಾವೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದ ಲೋನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಾವು ಲೋನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ, NPA ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು NPAs ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ RBI has also launched, we call it as ULI. What is ULI? Unified Lending Interface. UPI ತರನೇ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಟು ದ RBI. ನಾವು ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್, ಈಗ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾನು. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 10 ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಟುಮಾರೋ? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ IBCಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೊಡ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಮೊದಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ULI. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಒಬ್ಬರೇ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it is the currency has increased. Now Bengaluru is called as the cyber crime capital. ಫ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 364 crores we are losing per year related to cyber criminals. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ RBI ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. RBI ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, it has regulation from the RBI has also increased. Second one, deposit confidence of the people have increased. Loan taking has become, it is in a official manner by using ULI, Unified Lending Interface. The government is also using banking sector to provide the services via DBT, direct benefit transfer. We call it as direct benefit transfer. And at the same time, NPAs have also reduced to the minimal, very low
and all these things have been mentioned as a part of, we call it as, the mention as a part of, we call it as the RBI report related, we call it as the progress and trends with respect to banking of 2024 and 25. 24 and 25 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ 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 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಡನ್. ಹೌದಾ 23 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓ ಸೂಪರ್ ಬಿಡಿ ಹಂಗಿರೆ. ಅದು 23 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟು? KS ರಿಸಲ್ಟಾ? ಬರೆದಿದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. KS ಅಷ್ಟೇ. Done? Okay. See, KPSC is not KEA. KEA ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ HKದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is the mark sheet has been released. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ KPSCನವರು the notification was on 23, prelims was on 24, mains was on 25, and result will be on 27. And interview will be on election time ಅಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ KPSC. ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಾಬಾಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ನವಂಬರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಈಗ ಜಾನ್ವರಿ 15 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ January 15th ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ January 15th to 26 ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಮ್ January 6th ಬಾಡೂಟ ಶುರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಬಾಡೂಟ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಯೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಬಂದು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 6th ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕುಡಿದು ಎದೊಳ್ಳೋದೇ 28ಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದೊಳ್ಳೋದೇ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು CM ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮತ್ತೆ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ January ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಜಾನ್ವರಿಲಿ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಳಿಕಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಬಾಳ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 26 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 26ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೆರೇಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು 15th ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಡನ್. ನೋಡೋಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ KPSC, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿವನ್. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ KPSC ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್.
because secretary will do some things and members are doing some things and it is evaluators and technical team are doing some things. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಮಿನಿಮಲ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ದ CM ಆನ್ ದ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ CM ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ಮಂತ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಜಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ that's also in dilemma. It is there are n number of dilemmas with respect case. ಆ ಡೈಲೆಮಾ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ದಿರೋರೇ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 2011 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 2021 ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. KPSC ಬರೆಯೋದು 35 ವರ್ಷ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆದರೆ 45ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 45ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 15 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಬರ್ತವೆ, 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಯು ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಬರ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿ DYSP ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ PSA ಲೆವೆಲಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ SI ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, SI, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Exactly, that's the challenge. We'll see. Age bar, dilemma, exactly. Yeah, that is also there, but we'll see. Done? Okay. Online, let's see. ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ರಚನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೂ ಇಸ್ ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದರೂ ಓಕೆ, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಂತೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ RBI. ನಾವು RBI ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು RBIಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು with reference to the Reserve Bank of India, the India's report on the report on trends and progress of banking in India 2024-25 consider the following statements. Now the report is an annual statutory report publication released by RBI under the Banking Regulation Act of 1949. Correct them? Now providing comprehensive assessment of banks, cooperatives and NBFCs. Done. Now NPRL recent agi Flipkart has been given NBFC status. Recently the Flipkart has been given a yes or no. See, everything will be there. We'll see ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸೇ ದಟ್ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 50 ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಆ 50 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 50 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಈ 384 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 400 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈವನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಫ್ನ ಬೇರೆದನ್ನು ಡೈವರ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Let it be okay. I have written means forget it. See, the same thing happened with respect to the last years also. The prelims was in 2017-18 ಅಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ರಜಾ ಕೊಡದೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ 2023ಅಲ್ಲಿ. that is this examination. ಸೈಕೋ KPSC ಇದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ವೆನ್ ವೇರ್ ಬೀನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಗುರು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗುರು ಯಾರೇ ಸೈಕೋಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್, ಜಾನ್ವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 4-4 ಸಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. All this are challenges. They don't have dedicated planning and dedicated mindset also. ನೋಡಿ ಕೆ ಇ ಅದವರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿ, ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿದಿನ್ 2-3 months ಕಥಮ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರಿಗೆ? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಎಸ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಕೂತ್ರೆ ಮುಗಿತು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಂದಿನಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೌ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ society is in such a manner. But what to do? Now, who will take an authority to question the KPSC? That's the challenge, alva. Done. I seriously regret for this. But nodi notification ilde ಎಷ್ಟು ಜನ they are seriously facing a challenge. Especially one who have come from farther distance. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕೋಲಾರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ HK ರೀಜನಿಂದ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ 1 or 2 years. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 10,000 ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ 10,000 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ UPSC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೊಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದರೆ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಟು ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈ ಕೆ ಇ ಅಂತೀರಾ, ಈ ಕೆ ಇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಕೋ. ಈ 708 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 1,000 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದವ್ರೆ. ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 750 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್ 750 ರೂಪಾಯಿದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದು? ಎಷ್ಟು ನಾನು ಅಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. That is the mindset of the exam, the students also. See, 750 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು 4 ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತು 3,000 ಆಯಿತು. 3,000, 4,000, ಆವ್ರೇಜಾಗಿ 3,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇರೋದೇ 2 ಪೋಸ್ಟು. ವಾಟ್ ಟು ಸೇ? ದಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ even I am thinking about all those things. Yeah, exactly. Moral of the story is don't depend on anyone, not even KPSC, not even anyone. But that has become a challenge here. Exactly, Sanjana. I seriously regret it. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು UPSC ಓದೋರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು PSI ಎಕ್ಸಾಮು ನಾನೊಂದು 10 yearsಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಈಗ 1.5 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 5 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಂಗೆ. 5 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ 198 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ದ KPSC ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್. ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಕೆಲವರು 128 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್. See, I don't know what's happening and what is KPSC, don't know. That's the challenge. And many of them who have not written prelims, who have directly gone to mains. And that is the game of
ದ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನನಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. But okay, but my rule is, if you have decently prepared for 2 years, it is ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ the part-time job ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ it is from your background, from your streams, take this. And second one, it is you need to read simultaneously. See, ಇವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ನಾಟ್ ದ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲವ್ರಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವ್ರು ಕೂತರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ಇದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ MCQs, ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಆ ಥರ ದುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಇದರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ MSME ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ಕಳಿಸೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಸಮ್ 5 or some 4 or 3,000 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ PGಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ 21,000 ಜನ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋ ಒನ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು. ಬಟ್ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ವ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದರ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓಲಾ, ಯೂಬರ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್. ಸಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾವು 27, 28 ಆಲ್ಸೋ, 30 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ದಂಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚ್, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಹಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ರಿಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಚ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಬಟ್ ಇರೋದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಥರ. ಈಗ ಏನು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರ ನಾನು IAS ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನು IAS ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ತೀರ ನೀವು. your family, your husband, wife, your children, your family members, your relatives, everyone. But yavaga, it is when you have a goal, when you have a, it is service oriented mindset. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲಿ, that will work. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೇಜರ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಓದ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು.
ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಓದಿ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ 2 hours 3 hours ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. Yes or no? It is when I am doing it, when you cannot do it. Why can't you do it? ನಾನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರು, and why can't you do it? Me being having 7 hours of class, I am doing it, and ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಮಾಡಿ. It is simultaneous, you should do it. Working plus, we call it as the studying also. Some 2 hours 3 hours you should do it. That is the game. That's the game here. Exactly. Then see, seriously, I agree. ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. 2 to 3 years ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಶುಡ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ವರ್ಕ್. But what I am saying is, when you are not able to do something, I am not saying to do that. But what I am saying is, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದರ್ ಗೋ ಟು ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಗೋ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗೋ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಇದರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ವ? ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ನೋ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೈಯರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರಿನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈರೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. 30 ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 30 ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಎದೋಳಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾಗಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರೂಟೀನ್. ರನ್ ಮಾಡಿ, ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡೋ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಥವ್ರದ್ದು ದೂರ ಇರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲದಾಗ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಮೀಟಾಗಿ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಸರಿ ಅನಿಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Yes or you can always come to academy also. Call ಮಾಡಿದ್ರೆ it is I'll receive and I'll talk also sometimes. ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. At least when you talk to me, at least you will feel some relaxed. ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. Yes or no? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು there are 1000 reasons. ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀಸನ್, ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದೇ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಉತ್ತರಗಳು. ಸಾಯೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗುರು? ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಮೇಜರ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಯೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಾಯೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? 1000 ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಜೆನ್ಸಿಗಳಂತೂ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ 2026 there are n number of reason to die. There are some person who is losing a job, some person who is losing hope, and ಕೆಲವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 365 days ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇನೋ ನಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾನು ಬೈಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟುಮಾರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಕಿರ್ಚು ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನು ಬರಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, UPSC ತಗೊಳ್ಳಿ, KPSC ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ C ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1%. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ KS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1-2 ಲಕ್ಷನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? 500 ಜನ, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 10% ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ 10%. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಅಂತ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಸ್ಲಮ್. ಅದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಸ್ಲಮ್, ಅದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ್ಗೆ ಹೋದರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಕು, ಪಬ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇಮೋಷನಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಯಾರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್. ಅವ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಸಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಶುಡ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದಡ್ಡತನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ಬಲೂನ್ ನೋಡಿ, ಬಲೂನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ. The reason is the efforts and your struggles should also be the same thing. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಅವ್ರು, ಎಸ್ ಡನ್. ನಾವು ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಚನಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ವಿಶಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ. ಪ್ರದೀಪ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಟುಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೀಸನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆನಾ? Now, second one, the gross non-performing asset ratio of the scheduled commercial banks declined to multi-decadal low to about 2.1% to 2.2%, reflecting improved asset quality. Improved asset quality is second one correct ಇದೆ. Now first one correct ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. Third one, despite fall in number of cases. Number of ಯಾವ cases ಇದು? Fraud cases. The total amount involved in the banking frauds. The decline significantly during fiscal year 2025. ನೋಡಿ, number of fraud cases ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 350 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 and 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 1 and 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್. ನಾವು ಈ ವಾರ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್. ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 5% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನಾವು 95% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ವೀಕ್ಸ್.
ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್, ನಾವು ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್? ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇಯರ್? ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? It is missile is nothing but it is carrier of, we call it as defense equipments. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬಾಂಬ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಮಿಸೈಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಟ್. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? DRDO ಅವರೇ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಎರಡನೇದಾಯಿತು. ನಾವು ಮೂರನೇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. It is speed of the sound. If it is equal to the speed of the, it is this defense vehicle. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ. 1 ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Now the third one I have also discussed about. ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 1 by 1 here. ಡನ್? ಓಕೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. It is also called as what? It is also called as Weimar Island. Exactly, yes. Done. Major ಆಗಿ Exactly Pradeep, we'll see all those things ಅಷ್ಟೇ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ವೀಲರ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ವೀಲರ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡು? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ, ಚಾಂದಿಪುರ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ established or they have also announced second missile testing center also. Now which is that? It is Naga Elanka. It's in Andhra Pradesh. That is ISRO launch pad. It is missile launch pad. Launch pad ಎರಡೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಚಂದಿಪುರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಾಗ ಯಲಂಕ. ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಾಗ ಯಲಂಕ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್? It's in Andhra Pradesh. This is in proposed one, announced one. Propose ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, proposed one. Yes or no? This you should be aware. Pralay missile. This you should be aware. The news. Now second one ಸ್ವಲ್ಪ Pralay missile ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, first and foremost one, Pralay. Now you should know about developed by ಯಾರು? Developed by DRDO. Defense Research and Development Organization. Defense Research and we call it as Development Organization. Defense Research and Development Organization. Second, now what is the trajectory? Now ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂತ, ಕ್ವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡೊಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್. Sir, normally, third one, trajectory, okay. What's the speed here? It has speed ನೋಡೋದಾದ್ರೆ more than 6.1 Mach. More than 6.1 Mach. Now speed 6.1 Mach ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಸಬ್, 1 to 5 ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್, 5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಇದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 150 ಇಂದ
ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 5000 kgs ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ. In and around 5000 the kgs it can carry. In and around 5000 kgs. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 500ರಿಂದ 1000 kgs ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. 500ರಿಂದ 1000. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್ದು ಒಂದು 5000 kgsವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು 500 to 1000 kgs. 500 to we call it as, now at present we call it as this. at present ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಪ್ರಳಯ್ ಮಿಸೈಲ್ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಆರ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲೇ, ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಬೈ ಆರ್ಮಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ಯಾರು ಅಂದರೆ DRDO, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾನಿಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್, 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್. ಡನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 150 to 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 5000 kgs ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಿಸೈಲ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 500 to 1000 kgs. 1000 the kgs ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಡನ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಸಿ. ದ ಕ್ವಾಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ದ ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಡನ್. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ದ ಶೇಪ್. ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೃಥ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಟು 6000 kgs. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟಂತ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5000 ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ 500, ಇಟ್ ಇಸ್ 150 to 200 ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. But if it is Agni 5 and Agni 6, which has the capacity to carry to a distance of 5000, more than 5000, intercontinental, and weight ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ more than 5000 kgs ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ 5000 kg ಬರ್ಸಿದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Solid propellant. I hope it is clear, Pradeep. Yes, solid propellant. It is being given to army. Yes. Done. Exactly. That. Yes. Done. Okay. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ IGMDP, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Clear?
Now, with respect to, we call it as, with respect to, the Pralay is an indigenously developed solid propellant quasi-ballistic surface to air. It is surface to surface missile designed for high precision strikes and capable of as salvo launches from the same launcher. Now, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರಿ, ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Second one, the missile has a strike range of 150 to 500 kilometers. Now, carries a conventional warheads with a payload. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, conventional warheads with a payload capacity of up to, it is, as of now it is 1000 kgs and achieves high accuracy with a less than the 10 meters. Correct ಇದೆ? Pralay is a nuclear capable ante. Pralay is a nuclear capable intercontinental ballistic missile exclusively developed for long galla. It is short range. Now answer ಏನಿದಕ್ಕೆ 1 and 3 are correct. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ that we call it as IGMDP. What is this IGMDP? Integrated Guided Missile Development Program. Now this program has been launched in the year 1983-84 and this program is popularly called as APJ Abdul Kalam program. Why it is called as APJ Abdul Kalam program? Why it is called as APJ Abdul Kalam program? Exactly, yes. ನಾವು IGMDP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. APJ Abdul Kalam program. Why? Because he was the presiding officer with respect to IGMDP. Now under this IGMDP, we have developed, we call it as the 5 important missiles. What type of missiles has been developed? The ballistic missiles. Now what type of missiles has been developed? We call it as ballistic. Ballistic andre parabolic shape. Ballistic missile has been developed, and that ballistic missile we call it as Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and we call it what? Nag. Prithvi, Akash, Trishul, it is Agni and Nag. Now it is P and ಏನು ಸರ್ ಪತನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪತನ್ ಅಂತ. It is Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and Nag. Done. Now with respect to Prithvi and Akash, sorry, Prithvi and Agni, it is, we call it as surface ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕಾಶ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಚಿಂಗ್, ಹಿಟ್ಟಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಾಗು ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್. ಆಂಟಿ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್, ಎಸ್ ಪತನ್. ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಬೇಕು? ನಾವು ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಲಾಂಗ್, ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಲಾಂಗ್. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಲಾಂಗ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾಗ್, and that third generation nag we call it as ಏನು, it is the man portable nag. ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ನಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಳಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವು ಈ ಪ್ರಳಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್. ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 2 ಮ್ಯಾಕ್ 3 ಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಳಯ ನೋಡಿ 6 ಮ್ಯಾಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂವನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ.
Yes or no? Hope you're getting it. Nothing but that's the speed of the pralay. And for that reason, the DRDO has developed, we call it as a pralay missile, and that is more advanced. In the surface to surface category, it is, we call it as the major one, it is the supersonic speed. Now we have increased it to what? It is hypersonic speed with a Mach of 6.1. And second one we call it as surface to surface with accuracy of the 10 meters. And which has the capacity to cover it to a distance of, it is major up till 5,000, and it has the capacity to carry it up till, it is 1,000 kg as of now. But highly accurate, GPS rated, followed by accuracy, followed by we call it as quasi-ballistic. It can change its path. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ IGMDP, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿರ್ಭಯ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಬ್ರಾಮೋಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೌರ್ಯ. ಬ್ರಾಮೋಸ್, now BrahMos, it is the short range, but it can be launched at anywhere. Land launch ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ಬೋದು BrahMos. And third one we call it as majorly, it is India and Israel, we are developing a missile, which is that Barak missile. Barak missile, again Barak missile is almost similar to it is the BrahMos. And other ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we have Shaurya, we have Ivaga, it is Pralay, we have it is IGMDP. See, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೋದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್, ಡನ್, ಓಕೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸಾಕಿವತ್ತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನೇನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಾರ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು MG ನರೇಗಾ ಆಕ್ಟ್. MG ನರೇಗಾ ರೀನೇಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. MG ನರೇಗಾ. And second one, you should know about some technological advancement done by ISRO in the recent past. Majorly we have discussed about the Bluebird. We have talked about that also. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿ. Majorly you should know about the role which has been done by the private players. Majorly related to, we call it as the aeroplanes, the aircrafts. Now private players done with respect to, we call it as defense, done with respect to airways, that done with respect to, we call it as, now with respect to, we call it as major ಆಗಿ AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ third major important question will be now in the month of February 1st. February 1st Saturday Sunday ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now budget session and economic survey, they are planning it to prepone or postpone. Enroll ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. This will be the most important aspect which is ongoing with respect to, we call it as this month. ನಾವು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಡೀತಾವೆ ಅಂದರೆ, it is the January 12th, it is National Youth Day. And you should also know about the 26th ಬಂದಾಗ there is an organization or the, we call it as Republic Day, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And major Republic Day ನೋಡಿದಾಗ you should also know about it is parade ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And who has got the awards in which categories, and followed by it is tableaus. ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೂನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಸಿಗೋ ಡೌಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಕುಣಿ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವೇರಿಡ್. ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪೆರೇಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಡನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪೆರೇಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇನ್ AI ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ.
ಓಕೆನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಂತದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಯಾರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ awaiting ಫಾರ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆನ್ 2026. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಎ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ವೆನ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಅವಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's see what happens. Even China, we and China are celebrating 75 years. Even we and Philippines celebrating 75 years. Even we and European Union celebrating 75 years. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು this week's the current affairs. I hope you guys enjoyed online. Yes. Sorry for the technical issues. Yes. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನೇನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ. ಸಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಗಳು. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವುದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಬೇಕಂತೆ ಆಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಐಲ್ ಶೇರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐಲ್ ಶೇರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಲ್ ಕಂಪೈಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಶೇರ್ ಯು. ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 80 to 90 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ 90 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ 90 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈ ವಿತಿನ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಡನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಹಾಂ, ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಆನ್ಲೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಆನ್ಲೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್.